Nam mô Đức Bổn Sư Bổn Sakyamuni. Namo Shakyamuni Rộng rộng Buddhaya. kính thưa quý thầy và Dear sư cô. respected Thầy, dear brothers and sisters, dear Sangha. Con rất là xúc động I'm very khi moved nhìn thấy đại chúng tập hợp. seeing the Sangha gather. Con nghĩ rất nhiều về sự ông I trong những ngày think a lot qua about Sheong khi during thấy cái the việc con past chuyển days thế when seeing my bao nhiêu là kỷ niệm, uncles and bao nhiêu aunties là ân tình. came, so many Trong memories and thính chúng này so có many nhiều love. phù chú như là bác Kim Chi, In this Sangha, đã theo there are sư many từ những ngày um, 20 mấy tuổi uncles and và bây aunties giờ bác that 80 mấy follows tuổi Thai rồi. since they was 20, Bác and rất now là they mừng are lắm. um, more than 80 years old already, Có những and they are still here. cô chú Go bác Kimchi, for đã đến từ example, học viện and trước khi học quay được others, hình thành uncles và and những aunties ngày came ông to Deer chí Park tuổi before ngọ của we mẹ thầy Pháp Dung uh, hồi đó. had Deer Park, and this Chú includes Ngọc Thai Pháp Dung's mother có bác and Thọ, Uncle Ngọc bác Hải, and Uncle Tho, bác Auntie Dụ Dung, Hai, uh, rất là nhiều người Auntie trong Liu thính chúng Dung, này many people đã in this gathering. Um, có cô chân núi. and there's also this auntie Đã cùng với thầy foot với up sư the cô mountain, quét dọn, chân núi, and other uh, sửa sang lại tu viện học uncles and viện auntie came from the beginning từ to những help ngày to cuối năm renovate 1999 cho đến nay. Deer Park since 1999 and 2000. Từ khi có cái thiền đường này And là since we have đã bỏ this meditation để hall kịp sự in ăn tết của con có tu trong 2023, thiền đường that's này. just on time for Thai Và sư ông đã đến to come for mọi the tu first viện học retreat at Deer viện Park. rất nhiều lần. And Thai came Thế to là Deer những Park con many đường mà times, chúng ta đi thiền and all the paths that đều we mang dấu walk chân của on thầy. print Và Thai's con ở học footsteps. viện mười mấy năm rồi, And I gần lived, 15 năm. I've been Nhưng living mà in đây Deer Park là for hình more như than lần thứ 3 almost lần thứ 10 tư years. And con this chia is sẻ the pháp thoại bằng tiếng Việt. third or the fourth Mỗi time lần that mà con I chân xuống nhận như con xung phong học speak in thường là con không bao Vietnamese. giờ xung phong để And chia this is the sẻ pháp first time I thoại volunteered mà to phải được đại chúng cử. give a Dhamma Thì talk in Vietnamese. con In the past, I never có nhiều chia volunteered sẻ. to speak Nhưng in mà lần này con Vietnamese, xung only phong when the Sangha để assigned giảng thì me. con cũng But rất this mừng. time, I Và volunteered to give a Dhamma talk in Vietnamese có nhiều because I'm cô very bác, much aware bà thầy that there đã are lớn tuổi rồi. many uncles and aunties that are Những người very đã old, hướng đến sự and và dự those thuyết theo sự ông, people who tin have tưởng a lot of love nên for đã mở Thai and lòng trust Thai, and và they tiếp open their nhận heart và to receive nâng đỡ cho quý thầy. and to support their brothers and Con nhớ sisters. là lúc thầy I xa xứ để remember lại quý thầy quý cô ở đây when Thai 2014 left và nói rằng là just a few những gì brothers and ngày xưa sisters không here thể thực hiện after được lại thực hiện. the Nhưng sư cô phải lên cho quý tour, thầy đọc, nói là một cái tin rất là and khủng before Thai khiếp. returned to Vietnam, and then Thai said that Và lúc đó you are not chúng con allowed ngoài to thờ những play sự Thai nhớ Dhamma đến quý talk, sư cô thì but you have to give con Dhamma tự nhiên talk. You have to give your thì live Dhamma talk here. And at that time, we have only a few brothers and sisters. còn phần We còn have a lại brother Pháp Dụng là Pháp Nghiem tỳ kheo tỳ kheo and ni sister và con chân núi Bess, họ but we are, tỳ kheo and the rest of us chứ không were nằm just newly ordained nhưng mà tất bhikshu cả and chúng con bhikshuni. đều được lên để chia sẻ At that pháp time, I just received the và bhikshuni ordination phù like chú theo about 1 year. những người đã từng chia sẻ rằng là But we quý had thầy to quý cô try it. đón We had thầy to try to và offer con chưa được the bao Dhamma lâu talk, and some con uncles and quý thầy aunties said that, oh, the mừng brothers and cùng sisters chia are sẻ rất so nhiều năm young. But I have a quý lot of thầy love and appreciation từ những for năm 2000 those uncles đến and sau aunties này because they
been with us for so many years. And I chia also sẻ về remember cái mối quan hệ Chị Dạ rất Lý, là sister, êm đềm của um, của Trúc blood Nghiem. sister of Sister Trúc Nghiem. Dạ. She shared in the Và Fine quý Mindfulness cô Training chú nói rằng là panel con yesterday. Nghiem non trẻ con. And I still remember that those Không có uncles and nhắn tin đâu quý aunties thầy với sư said cô, that the brothers and chia sisters sẻ. are so young Nhưng mà and vì they yêu didn't thương, have vì thương yêu của sư cô, trust, faith nên in the brothers and sisters, but quý cô chọn because they để love tiếp tục đến đây Thai, để they want to đón nhận support, and that's why they continue to come rất là to nhiều cơ hội the monastery. cùng vượt Um, qua những cái thăng trầm. to practice together with the Và từ đó monastic brothers and sisters. ngay cả quý thầy Um, chú cũng học, and since không that những nương time, tựa vào sư ông uh, mà nương tựa vào pháp môn, they are nương not tựa vào only tăng take thân, a và refuge đặc in biệt Thai, là những sư cô but trẻ trẻ. also in the Bây giờ thì chúng con không còn Sangha. trẻ nữa. Uh, Chúng we con là are chị em those brothers and trẻ sisters, em, so we are not young anymore now. luôn luôn But we have many other, I mean, the younger brothers and sisters. trân quý But we still remember còn and cái carry lớn this hơn nữa thì love chú 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 Việt and Đại from là người mẹ the lớn mẹ mẹ elderly sau, uncles and lớn một lần aunties. con trong băng I cấp túc á, remember là cái in one kèo of the cái gạt retreat in hẹn rất là nhiều. 2006, Con ngồi ở um, ngoài hiên, uh, con ăn mà con in còn có cái our microphone dining nữa. hall. It was Để very, hồ á, very loud, con bật and lên I had a microphone in my con bật hands. lên And when con it's rất là too serious, loud, rất and là I would căng make thẳng, that và chắc chắn shh. con làm cho một số And I quý was bác ở so đây mà còn serious at lớn that á, time, cũng căng thẳng and I theo was nữa. very tense. So I'm Con nhớ sure lúc đó that con bắt quyền, bắt quyền some of ôn our tồn uncles and ngồi aunties trong here hàng now hàng still quý remember vị that. quý. And I Dạ. remember Và that con time, cũng nhắc Bác luôn, Quyền, con nhìn lại thấy one of vậy. the first people come to the park, and I also, when Bác Quyền was speak very loud and very loud, and then I also made that shh, Nhưng mà bây and giờ Bác Quyền thì không was qua hai bên trong nhà kind of like mọi người rất sh- là shy. bình an, But có I nghĩa là now, bao just lâu yesterday, quý cô and chú I trẻ remember in the cũng dining hall, it was không so thắp nên những cái quiet đèn and nét so kinh điển, peaceful, and I để feel bây so giờ thư thankful thả lại cái because yên those vị, đến uncles and đây yên vị aunties cùng với nhau, that support the monastery, rất rất là so vui. that our new friends Nghĩ come là cô chú to Nguyễn the luôn luôn là như vậy. retreat Dạ, an for the an first time, and they can just không take phải như vậy sư refuge cô. in the energy of the practice Thì here. rất And vui. it's not like the beginning of Và hôm nay of Deer Park. It con có changed a xuất lot. lên để chia sẻ. So today I volunteered myself to come up here to share with the Con biết Sangha là about the nhiều practice of vị đang beginning lắng nghe anew. chia sẻ. I know many of us here already listened to the Và cái tựa đề beginning anew theme practice for so many của lần times. này rất là Um, hơi thở nuôi the dưỡng theme sự of việc. this retreat is the Chậm mới, không phải vội vã chút nào, nourishing and mà healing chậm mới. breath. And this is not only to Trong begin từng anew ngày with thăm thẳm others, with another person, but to begin để anew with giúp con ourselves. How can we giúp cho practice con thật to là nhiều. be to make Nhớ rằng ourselves là năm new, to begin năm thứ anew hai every time? sau khi con I xuất gia, always remember có lần Thai. con hỏi It was about the first or the dạ con second có years hỏi after my ordination, có phải and hơi I thở ra asked nó Thai luôn this luôn dài question: hơn hơi thở Dear vào hay không Thai, thưa cô? is it the long the Tiếng out Việt nó breath is gọi là always rhetorical question, longer than có nghĩa là mình viết câu the trả lời the ngắn in gọn, breath? Um, mm, mình chắc chắn là that hơi kind thở of dài hơn, question hơi is thở like ra the nó dài question that hơn we hơi thở already vào, know nhưng mà they already have the khi answer, mình already know the answer, đến but we gần still biết ask. được So we want bên to trong ask thì Thai's question. thầy trả lời It's như kind thế of này: like you want to show your đó intelligence, your gọi là sơ acknowledge, cơ thôi cô. and then Đó là phép your thử trả knowledge. lời. And Thai said Và that 20 that năm qua is only for the con vẫn begin dùng câu trả lời như sư for ông. people Đó chỉ who just sơ cơ begin thôi, to practice. mới Mm, mới thực tập thôi, để hơi thở just ra mới just dài begin to hơn practice, hơi thở vào. and Và the để con có một cái uh, tâm
in breath is longer than the out breath is only for those who just begin to Đúng như practice. vậy. But I Mình still thường cứ remember nghĩ là hơi thở this ra nó sẽ dài hơn là uh, hơi thở vào. experience because we Nhưng mà always think that qua rất the là out nhiều breath những is cái longer than the in breath. trải But nghiệm qua over những cái my âm, experience in the practice, những cái cảm xúc nó thay I đổi. see that Có when những lúc my hơi thở states vào of mind or hơi my dài hơn hơi thở ra. emotion Có những lúc hơi thở vào và hơi change, thở ra and I đều noticed nhanh. that Có nghĩa là nó rất là my nó out phải breath can be vẽ longer chứ than nó my không phải in breath, luôn là một but cái hơi sometimes thở, một cái it's the form là same. như You know, vậy. the in breath and the out breath Và has con nhớ the same length, and it's not always the same. It's đó là những changing kỷ niệm vừa and sinh it's ra qua hơi different. thở. And that is my Và memory nếu with khi Thai mà about khám phá the breath. ra rằng And mỗi một giây phút I mà always mình có một discovered hơi thở that whenever we are aware of hoàn toàn our nằm ở breath, hơi thở, đó là những cái being phút fully present for our breath, you and that begin is anew with the yourself. the time that you And your begin feelings anew with yourself and and your khi feeling. mình You begin anew kết nối with cùng yourself với tâm and hồn with mình. your own body and mind. Và con nhớ khi mà về Bắc And I thầy remember when I came thầy khắc to và Prajna Monastery for the chăm sóc first time về in hơi thở 2007, and thì thầy Thai có dạy con called me in phải his thở hut, rất nhiều. and Thai Và said that cái I đời thầy thì have cũng rất là tanh. uh, Thì những cái năm đó khi mà con đi theo sư ông đi những cái khóa tour US tour cũng như là về Việt um, Nam thì con luôn luôn mang theo cái stethoscope là I để remember nghe để nghe tim và nghe phổi. Thì lúc đó con lấy ra cái I stethoscope và I con để remember lên whenever I follow Thai, I go on the retreat and hơi thở tour lên with nghe. Thai, and so Y như I là would sư dạy bring that kind of event. She con just spoke in ra English, rờn and I hơi always thở bring that y như là the bắn hơi. devices Nhưng mà khi con thở nhẹ and put on lên Thai's trên lung phổi to của listen con to Thai, thì nó rất là and clear Thai said that the rồi. Thai's lung Vậy thì is thường not. khi những người mà có The pneumonia smell of là viêm phổi đó thì Thai's nó sẽ lung and breath is phải not consolidation. pleasant. Cái But first whenever I breath, listen to cái Thai's lúc mà những cái mụn lungs nó and Thai thấm breath, vào and I always thì mình nghe see that không it's có rõ very nhưng pure mình and it's cảm very thấy peaceful. những cái nơi khác mà nó không có bị Because thì mình people have nghe the hai bên phổi rất là rõ. pneumonia Và problem, con để cái lungs problem, stethoscope qua một bên and và con we để can hai bàn see tay that con. Cái lần đầu tiên their tại vì breath bao and lâu their lần lung con is not thở nhẹ cái clear, the breath phổi is not clear. của bệnh But nhân whenever thì I cái listen to stethoscope. Thai Nhưng mà lúc đó con rất breath là and lung, tò mò it's always so và con clear, để and I was very tay curious con lên to trên check to listen to lưng của sư Thai's ông lungs, và and nghe. I Và was sư curious ông to put my thở hands on mạnh Thai's back và khỏe to listen và to sẽ khỏe Thai's thế nào nếu lung, con có thể and cảm nhận được hơi thở của sư I ông felt Thai's những cái phút breath. ngay từ It's đầu very strong. It's very trong hai bàn peaceful, tay của con. and I can really Và cho feel đến ngày hôm Thai's nay breath con and vẫn Thai's cảm nhận lung được hơi thở của sư ông in my two trên bàn hands. tay của And con. until today, I Thì lúc still đó feel Thai's con breath rất là ấn um, tượng yeah, in my hands đối because với I was riêng so con. impressed Cái of niềm Thai's tin breath at that time. vào pháp For môn, me, vào my sự học faith in the là practice and từ in Thai, những giây phút it như is vậy. because of these moments. Con tiếp xúc được I với I pháp connect. sống I'm in touch with the living Dharma of Thai, và bởi vì sư the ông đã Dharma trải body of qua Thai, bao and I nhiêu know kiếp Thai had gone through so để trở thành many một challenges người to hành giả, become a một người teacher, lãnh a đạo tâm linh practitioner, and a leader of như a là spiritual cả thế giới tradition đều biết và ngưỡng mộ. that the Nhưng whole nó bắt đầu world bằng những know giây phút and mộng mơ, aspired. bằng từng giây phút And sư this ông is hành đạo because of với each chính moment that cái Thai thân tâm của mình là has một begin hơi thở, anew không có with gì Thai and his cao own siêu breath, màu nhiệm and hơn. there is nothing that Đó là is những gì
very is much magic and high, but it's something Và đối với very người just tu ordinary and that's the only basic. way. And for me, that is the only Cũng vậy way. That is the only way là mình quay về that we have to come back to ý ourselves thức and to learn to từng be phút, aware of từng hơi each thở, từng moments, bước chân each breath, and each step, để mình có thể thật so sự that thấy we được can be những gì truly đang know xảy ra what is trong dạ happening, dày, trong what tâm trí, is trong hơi thở của presenting mình themselves và in những gì our đang body xảy ra and xung quanh. in our Nó là một sự mind huấn luyện and in từng and phút, around us, từng and ngày, từng these are tháng. miracles that's Cùng mình về presenting đây, themselves cùng quay về với hơi and thở, happening in each and every mời thầy moments cùng of thở với our mình. daily life. And Có I would những like to người chưa invite the bao giờ được Sangha gặp thầy, to breathe and to breathe together with Thầy, even though there are nhưng many people who never met Thầy thầy không before. phải là But Thầy chỉ is là not qua đường này, just his qua sự physical thực tập body, but những his giây phút, những ít practice, phút, the từng cái hơi practice thở của and the mình, moments that we are in touch with những our giây own phút breath, tâm mình có thể dừng the lại. moments that we can Đó là mình tiếp xúc với thầy, stop our đó mind, là thầy and vậy. that's the moment that we are in touch with Thầy, and that is Thầy. It's the translation. Trong pháp môn làm mới In the là có 4 beginning, a bước new xâm practice, lạy. there are Bước thứ four nhất là steps. tưới hoa. The first step is watering the Và flowers, con nghĩ flower đó rất rất watering, là đơn giản là học and to để nói be cảm ơn. simple, Thank that you. is to learn to say thank Người you. Mỹ cảm ơn rất là dễ dàng. In the Western culture, we Ai say gửi cho thank mình you cái is gì very easily. cũng làm Whenever thank you, someone gives it đều nói thank something you. to Và us, người we will say thank you. ít khi nào nói But cảm in ơn the lắm, Vietnamese tại vì culture, cảm it's thấy nó we là don't khách say sáo. thank you very Nhưng mà often khi mà những người because Việt we feel đã qua we sẽ rất we là we dễ we dàng think it's not like close. nói It cảm ơn nhiều it hơn, doesn't show the closeness. But when we come to the West, nói we cảm learn ơn với to những người say thank khác you more often. rất When we khó, say thank you to nhưng mà nói cảm ơn với chính mình another còn khó person, hơn nữa. is already Và ngay difficult. cả But when những we người say thank Mỹ, you to ourselves, it's những even chị trẻ more như những difficult. người học Ả Rập, Um, khi con nói chuyện với họ thì thật sự họ cũng ít khi nào hoặc là chưa bao giờ từng cảm ơn chính họ. when I spoke to Luôn luôn the mới nghĩ rằng Vietnamese, even là the young one, mình cần not phải only cảm the ơn old one, the elderly, but also the young one, that they tất don't khi often nào say mình thank you hài to lòng với chính themselves. mình, It's hoặc là very đơn rare that giản they chỉ feel biết ơn fulfilled, vì mình có satisfied họ. with Thì khi mà themselves. con học tiếng Hán Um, Việt, and when I learn con khám phá ra Chinese một Vietnamese, I discovered cái từ Hán Việt I này. discovered something. Từ này nghĩa rằng là These words túc. mean túc, cô Túc Nghiêm. Cái character, Chinese character này nghĩa là túc. This Và Chinese túc character có nghĩa mean là túc. đầy đủ. Túc mean Và túc có nghĩa là wholeness. bàn This chân. mean that enough Và wholeness. nếu mà đại And chúng túc nhìn is vào also đây á, mean the fit. trong cái character này á, And in this character, nó có cái khẩu it miệng, has nó có thể tượng trưng cho the cái đầu. words mouth, Đây and là it cái also tâm, represent the head, đây là cái and tâm the lower và đây là part cái is chân.
the body, Nếu the hands, đây là the cái mà arms, mình chia and the sẻ với legs. lại người trẻ, And this thì cái is điều duy nhất if mà when I những người thanh share thiếu with niên the young people, con hỏi các the bạn: teenagers "You and the have young a adults, head?" and I ask them, "Do you have the Con heads?" có cái đầu không? Yes. And they Con có cái say, thân không? "Yes." Yes. Do you have the Con có cái body? tay They không? said, Yes. "Yes." Do you Con có have hai the cái chân không? arms? Yes. Yes. And do you have the Then two legs? are And you you say that, enough? yes. Con có And I đủ không? ask them, Yes. "Are Say it you enough?" louder. Nói And lớn they say, lên. "Yes." And Con có đủ không? and I ask them, Yes, "Say I it am loudly." enough. And then they will say that, "Yes, Và I đó là am một cái enough." cách nhìn nó And this đơn is the giản, way that nó thay uh, đổi cách the định way vị how về we chính look mình và những that người khác. change our perception, Để our mà mình look about không ourselves quá and nhiều others, cái đòi hỏi, so that we don't put mà a nó lot không of có bất expectation. We tiện don't cho chính mình, play cho những người khác. a lot of Và expectation để on giữ ourselves and on ổn cái đầu others. của mình And if vẫn we còn ổn. remember that we still Cái have đầu the của mình, head cái and our não của mình hair vẫn and còn our tốt, on our head is vẫn còn still tốt nè, hairs, vẫn and còn the sáng brain is suốt nè, still good vẫn còn cái thân không chỉ and một cái clear, tay mà mình có thêm hai cái and we tay, still have the hai cái body, chân mình and vẫn còn not đi only được, one hands but dù mình có dùng một not only one chân arm but two mình vẫn arms, còn đi được. and we still have our Mình legs. are Even we have to enough. use Mình đủ. the Và tự walker, nhiên mình sẽ but rất we still biết can ơn, walk. rất So cảm we ơn, are tại vì enough, không and đủ một cái này mà we will be tim, grateful ruột, and gan, appreciated. bao nhiêu So cái bộ mm, phận trong cơ thể um, của mình và bao for nhiêu những cái ourselves, tần our số, body, bao nhiêu những cái and sức all the mạnh trong bộ qualities máy, that we have and you we are inherit, nothing. we are more than enough. Và để nói với chính mình And to tell ourselves và để thank nói với you, những người thân của mình, and những to người say xung thank quanh của you mình to our và loved những người ones làm and việc to people around it and people who work cảm ơn và công with nhận us, nó rất là and quan to trọng. thank you. Tại And that vì is con người to mà vì mình có acknowledge quá and nhiều to kỳ vọng và be đòi hỏi grateful. sẽ Um, never we create, always have a không bao lot of giờ đủ. expectation and Mình we never nhìn feel mình enough. rất là We always critical, look at cái sự ourselves chỉ very trích, cái sự đòi hỏi critical của mình nó quá and a cao. lot of Và khi expectation, very mình high nhìn những người khác expectation đó, you are on just ourselves. never And then enough. when we look at other people, we Thường will also thường see that con sẽ they are trách not cha good trách enough. mẹ. Con đã từng trách mẹ của con. Very often that Tại vì mẹ của con children sinh ra con để blame con ở ngoài xã, parents, để cho ngoại and nhân parents nuôi. blame on children. Đến lúc 6 So, tuổi mẹ con mới mang con vào. Em sẽ I sống, was con born, ở với mẹ được and 12 then năm, my còn ở mother với left nhà tức left là con me ở for với my mẹ được có grandmother. 6 năm thôi. Um, Trong and 6 năm đó, mẹ and con không then thể when I đi was làm từ 6 tuổi tới 16. 6 years Những old, lúc mẹ con ở con mình she left me when I was six ở years nhà old with my và chỉ dành con grandmother until when I was 12 years ở old. So trong I căn was able nhà. to be with my Và lúc mother đó con for rất là only sợ 6 ma, con years, rất là ám ảnh. and Cái I đó was alone nó là in the ám room, ảnh con and it was very rất là scary. nhiều năm. I afraid Từ nhỏ tới con đã để I was chị em con ở trong nhà of đến lúc gosh, 7 tuổi, 8 tuổi and then I mẹ always remember gần 4 tuổi nhỏ hơn con, that's rất là sợ moment. và It's con rất là very tuyệt scary vọng. for me, and I was with Con đã my xem mẹ 4 years con old giống như là một younger bác brother, sĩ and I always thiên về blame my giàu, mother. sẽ chữa lành, sẽ đánh lành I con saw my ngoại brother và cái like đầu a witch, because when she's not happy with me, she's và not happy, con she sẽ will chén hit me, những cái đồ she will sứ yell at me, chai and she màu, would throw sứ things at me để like the bắn cho ceramic con and văng ra tường glasses, ngay and ngay she bên would cạnh con. throw it at me and Nhưng mà khi throw mà con lớn lên, chính con at the trở thành wall. một người phụ nữ, And when I grown up, and con cảm I nhận được myself cái nỗi khổ của mẹ. became a woman, and I can Và từ lúc đó feel tua vào đi cho my mẹ, mẹ the suffering of my con mother hồi hương cho mẹ, since I ordained, mẹ and I learned con đi cho to mẹ. walk Tại for vì my mẹ mother, chưa bao to giờ sit still for có my cái cơ mother, hội, because my mother had never had a chance chưa bao giờ to được đi sit những bước still đi thanh thản and nhẹ to nhàng walk như a là chúng ta được peaceful đi ở đây. and free Và tự steps nhiên like con we cảm nhận được have lúc mẹ con mất, mẹ con chỉ mới the 36 tuổi thôi. opportunity Có to do hai đứa now. con, And my mother một died người mẹ, died when người she em was trai, người chị 36. gái, Mm, những đứa cháu. and Mẹ lo hết cho cả gia đình. she Con took care 36 tuổi of mà làm all of gì? her her siblings.
and her mother. And when I was 36, was not able to do anything, so I can see that, and I was I cannot blame my mother anymore. Instead, I feel so grateful for my mother, even though she had many speech and action, and her speech and action was very unskillful, but um, but I was not able to do the things that my mother did. So these things that we want to learn to do, begin anew with ourselves, to learn about ourselves and to accept our limitations and our unskillfulness, so that we can accept others, the unskillfulness and limitations of other people. When we look at the flowers, if we don't, sometimes we don't see the the buds. Those flowers still fresh, but we have the tendency only to see the thing that is not good. And we have the Vietnamese. We have the habit to always look at the unwholesome, the unskillful, negative in other people. But it also depends on people's personalities too. There are some people that they are very lucky that it's easy for them, and they are capable to see the good qualities and the good things in other people. But those who cannot see anything is good about other people too. So this is something that we have to learn to say thank you, thank you, ourselves. Thank you for all your efforts, and thank you for just being here. We are still here, and that is already a miracle. We just learn to continue to do that in every moment. Mm. We learn to say, I love you. Before I came to this meditation hall, and I feel very tired. I felt very tired, and I lied on my bed for 15 minutes, and I scanned my whole body and just say thank you to myself. I love you. Thank you for all your efforts, and I learn to do that every day, and sometimes many times a day, because of these discomforts in my body. I invite the Sangha to listen to oneself the bell, to one sound of the bell. The second step is to express our regrets. To put it simple, is to say sorry. I'm sorry. To learn to say sorry is even more difficult. There's one book, a neurosurgeon. His name is Dr. James. He wrote that book, Into the Magic Shock. He's a white American in the high desert in California, and his family
His father is addicted, cảm and và her ông hay nói mother với tôi is rằng hồi was 8-9 tuổi very gặp sick được một người phụ and nữ có một cái depressed. magic shop, And bởi vì and người ta bán cái đồ he was lucky thủ to tục á. meet a lady in a Thì magic bà shop, ta nói rằng là and nếu this con trở lady lại uh, mỗi một ngày trong 6 tuần said tới khi mà bà có to mặt ở đây, him bà sẽ that dạy cho con if you come về back những cái to cách để this chăm sóc shop chính con. every Và day đứa bé in the đó next nghĩ rằng 6 là weeks, ở nhà với cha I mẹ will teach không có you ai chăm sóc how mình to hết, take không có care of người yourself. lớn nói chuyện sẻ với And mình. this boy Thành ra đứa bé mỗi một uh, ngày đã đạp xe đạp tới knew that cái magic shop there was no one to để take care of tìm him at home. người So every nói day chuyện với mình he và bike sẽ lắng to nghe the mình. shop That's because only there is a one reason. person in that shop Trong 6 tuần sit bà and sẽ dạy listen to cho đứa him bé này và khi every ông day, lớn lên and thì that's ông why he came to the shop every day học for, những 6 weeks. cái tư duy And của mình. Tại vì later on đứa again, trẻ when he thấy grown up, and cái tô hỏa điện he không knew lợi that gì hết that was và sẽ không meditation. là gì hết Mm. trong tương lai, nhưng mà bà dạy Uh, cháu uh, là hãy học thở, học the buông lady, the thư woman, và thấy được taught những cái him tư tưởng how tiêu to cực của breathe mình and how to và relax and how buông to nó đi. and Tiêu cực về and chính how mình, tiêu cực về cha uh, mình, về mẹ mình, to về hoàn cảnh của mình, to be aware buông xuống thì of con his mình rõ ràng negative là đứa bé này đã học thinking. được như vậy. So Và he đứa learned bé đó how đã to nhờ người giúp relax and to let để mà go, điền đơn and that is what đi he học đại học. learns. So that Và ông đã boy xin vào uh, trường uh, trường y, và lúc learns đó cái GPA qua how cái điểm của ổng to chỉ có hai fill chấm out the ba hai chấm form tư thôi, thì to tất nhiên là họ không có cho ông register phỏng vấn. to, Nhưng ông đã to go vào to và xin vào, university, quyết định nhất and định giải thích he cái hoàn cảnh của ông và insisted nói and tôi có thể làm explained việc đó. his Và nhờ việc situation học to be able to get to buông the bỏ về những cái tư university, duy tiêu cực của and mình và nói với chính mình he đây là affirmed những that cái điều he tôi can không do có it. làm được cho cuộc đời của He tôi. learned Cha mẹ tôi làm không được nhưng to tôi làm say được, that và ông this is có the một what cái I niềm want tin to và learn. người thân This sẽ is cho what ông I vào want to do medical school. for my life. Vì My cái niềm parents tin can đó do mà it. không phải vì My cái điểm cao parents của ông. cannot do it, but I can do it. Thì sau cái cuốn So he was sách able mà to get gọi into là đi university. The It's not Magic Shop because of đi học thử his để đi xem intelligence, làm, thì but ông biết cái because of cuốn sách his The Magic Mind là determination. mới ra So when trong năm nay. he Ông nói worked về biểu in hiện medical school and in the manifestation. university, and he wrote Manifesting, that book, The đó là Magic danh từ của Phật Shop. giáo, đó là về tâm lý học Phật giáo khi mà mình nói duy thức, duy biểu, only manifestation, only consciousness. Only Dầu đã manifestation, nói only về tất consciousness cả những cái biểu is the hiện mà mình thấy terminology đều là từ in tâm. Buddhism. Và ai And học về Phật giáo Buddhism, và we có already đọc know nguyên that cuốn sách, everything ông is nói the rằng manifestation manifestation of our tất mind. cả And he đều là wrote the những biểu book. hiện từ It's tâm. about Thì ông nói manifestation. ví dụ Everything như is the trong cái não manifestations bộ of của our mỗi người, mind. cấu trúc And nó he diễn wrote tới với that in nhau our có mind, một cái every cell network, cái everything is mạng lưới, connected nó gọi là to each other, default mode network. and it's a network, and it's Nó là called một cái mạng default mode mặc network. định, It có nghĩa là is nó đã a có một cái network quy trình sẵn như that is vậy the rồi. default network, Cái and tâm it's của mình already khi been mà like nó that. không có Our focus, chú mind, ý vào when một cái it's gì not đó, khi nó focused, không có niệm, pay không có attention to định, something, thì automatically tự nhiên there nó is sẽ đi no vào cái mode mindfulness and network này, concentration, default then mode it network, gọi automatically là go into this DMNN, default mode network. là nó Mm. sẽ bắt đầu nó chạy ở trong đầu, nó nghĩ lung tung And it và start nó to phán run xét, nó đánh giá all over chính nó. Tụi nó nói good enough, the this is not direction in good our enough, mind, this is and they bad, will this say is stupid. this Có is nghĩa not là good nó sẽ enough, this nói is những cái điều đó. stupid, Và sau and đó in nó our nói về mind it những will người khác nữa. have all You are these stupid, you are not good enough, conversation you as make a thought, mistakes. Có and then nghĩa it will là also cái default project to mode other network people. này nó sẽ lan man liên miên. And this Nó là một default cái mode voice network will be inside, just very credible, keep going đầy on, những cái chỉ trích, and this những is cái full phán xét, of những cái đòi hỏi uh, về chính mình và um, những người khác. uh, Default judgment là nó cầm cự, nó định and và không định. criticize Giống như là tôi selves and đọc khi là others. nó nói
You haven't chosen It's default. Google It's like as your default. in the Side away. computer, it says, Browse. uh, Bạn chưa thank you chọn. Vì for. sao? Nếu bạn chọn nó sẽ automatically tự động đi vào Google mà không cần phải đắn đo. Có nghĩa rằng là khi mà mình không có chánh niệm, khi mà mình không có chánh It niệm means when we thì don't đây have là cái right mindfulness operation, and right cái concentration, hành and that is how the cái mind vận operates. hành của cái tâm mình, The nó đi vào operation of cái our default mind, mode it will go network, into cái the mạng default được mode định có network. sẵn. That's the Và network that's có một already cái been there. network, một cái mạng khác And gọi là there's another salience network. network. Salience nghĩa là cái It's a gì đó nổi bật. salience Người network. ta nghiên It's cứu nói something that là is mỗi một cái stand second, out. mỗi một cái giây, cái It's não bộ của mình nó tiếp nhận từ 6 cho tới 10 triệu bits of information. 6 tới 10 triệu tin tức. Bits là and dạng that từ nhỏ is nhất. the part of our brain Đó là that một it cái can lượng receive information from rất là lớn, đúng không? 6 cho tới 10 triệu. 6 to Nhưng 10 mà não bộ của mình nó chỉ millions có thể process informations consciously, at a có nghĩa là time, nó chỉ but ý our thức được brain can be chỉ có aware 50 bits per only second, chỉ có 50 50 thôi, bits per 50 second. bits So tin tức. only Trong 50 khi đó nó tiếp nhận 6 tới 10 bits triệu. of Khủng khiếp không? Có nghĩa rằng là information per second. 99.995% những cái tin tức It đi vào não means bộ của mình, nó đi vào não bộ của mình một cách vô thức, 99.995% mình không có ý thức. that it comes to my Những mind, cái to our brain, to đi vào our óc mind của mình without our awareness. qua It's một cái unconscious. chuỗi thân ý sẽ And truyền đạt những it cái comes tư duy through của mình, những cái năng our lượng six của người senses. khác. Nó đi vào It's mình. come from our own thoughts and thinking, and it's come from the outside, from other people, Mình chỉ and có it's ý thức chấm không 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 99.995 năm phần percent trăm. that we are aware Nhưng mà mình of, rất là and chắc then chắn. Are you sure? Yes, I'm sure, of course. but we often we Đó are là so tại sao trong sure. kinh We là say, kinh "Are you ngắn, sure?" We said, "Yes, bao I'm gồm xong dịch sure." là And nơi nào that's why in the có Diamond tướng Sutra, là nơi đó Thầy còn có translate that sự lường if gạt, there are still form, phàm there's sở still hữu tướng, giảng uh, thị hư vọng, đúng delusion. không? Nơi nào còn có tướng, nơi đó Wherever còn there's sự form, lường gạt. Và có một cái there are documentary về delusion. neuroscience. And there's also Title của nó a là documentary about Perception, science. The title is Perception. Deception. Hay không? Perception. Perception, Deception. Deception. Đây là tướng. Perception. Cái tưởng của mình thấy những cái tưởng Perception của is mình. our Deception perception. là sự dối trá, And lường gạt. deception is Đó là một the cái delusion. documentary. Con rất là mong quý cô chú, các em So watch this is a documentary, documentary. and I really hope that you will have a chance to Sư watch Long rất this là thường nói documentary. 99% của mình Thầy là often những cái say gì that trong xã hội 99% of là our perception science, is from phúc lạ. perception, Và ngay and cả khi mà science mình nhìn proves chiếu như that. vậy, chúng nhìn con, nhìn vào Um, con. when the Sangha, when you look at me, you Nhưng see thật sự me as cô nó Đặng chỉ là Nghiem, những cái dot but in fact, here and there. that's only a collection of dots, Vài here cái and dot there. thôi. Và nó Just a nối few lại dots, and it's connected và nó làm to nên each other, and cái mà it's mình thấy. made of as Mình chỉ thấy the thing that you 1%, chỉ see, có 1% but của cái gì mình you thấy thôi. can see 99% only là não bộ của mình 1% nó tự thích of với những cái of gì what mình you thấy. saw, but 99% is just Đó là khoa học. your own brain, your Và buộc phải dạy như vậy. connected Sự tự học together. của mình sẽ giúp And cho that con is thấy như vậy. also the teaching in Không phải Buddhism and proved 99%, nhưng thật sự là by science. 99.999. It's not even 99%, but it's Từ những cái suy nghĩ của mình, nó nối kết 99.9995%. lại. Có thể là nó không có ý thức. Is the truth or that you are Thì aware of, để but mà the rest thấy you được are not. những cái này á,
I'm sorry, the 99.995% that is you are not aware of. So uh, to remember this, it helps us when we practice being new to be aware of our perception about ourselves and others, the form and the perception that you have on yourself and others. Sometimes I ask, "Are you sure?" And when you say that, "Yes, I'm sure," and I would say that even if you are sure, you check again. During the time that I was just ordained, and I carried a lot of sufferings and self and inferiority complexes. I was when I was in Lower Hamlets. There's a field just next to Lower Hamlets, and I often go to that field and to the forest and cry. And I cried and shouted in the fields and in the forest. The forest is on the two sides, and there was one moment. It feels like a, a flashlight came through my mind, and I recognized that if just one moment, I can become a crazy person. So between in that moment came to me so quick, and I just opened my mouth and breathed, and I just fell onto my two legs, and I pray to my ancestors, to the Buddha and to Thai, that that I won't be suffered this much and go into this darkness anymore. So the breath saved my life, mm, saved me from becoming um, um, a person who lost their mind. And I can understand those people who lost their mind and just wander on the roads, because they cannot because they have no they have nothing else, and they just and I was able to be in touch with my breath that moment, and it saved my life, and it helps me to come back to myself and to see that I'm not only a victim, but also um, mm, I was also um, the one who made myself a victim. We sometimes we feel ourselves being a victim for so many years, and I always blame others and the situation. But then but then we become a victim of ourselves. We abuse ourselves. Um, we neglected ourselves, and we bring into our own body and mind a lot of cruel uh, and violence things. So when we learn to express regrets, I learn to express my regret to myself first. I'm sorry. I have said many negative thing and very cruel
to myself. For example, chẳng là gì like hết. you are nothing. Why you không want có to cái live? You best, just go học and hỏi kill sự thật yourself. với chính mình. You Thật sự worth là vậy. nothing. I don't So I want to learned say regret to myself to anymore. express Và regret con to có thể nói myself, thế and I chứ. say sorry to myself that I don't want Sau to những năm say tu học, that to to myself con không bao anymore. giờ nói một điều So, tiêu to cực be về chính honest mình. with you, that over the Con years I vẫn có những cái practiced, lầm lỗi, con I vẫn learned con có thể lầm lỗi. not Xin lỗi điều này, to say a I'm negative so thing to sorry myself that I anymore. said that. I Uh, feel better. I only Con nói say với mình như vậy. when I Con recognize that I'm càng unskillful, I only hổ said, thẹn "Oh, chính mình. I'm sorry for Đó doing là that một or for tín hiệu saying rất that, tốt. and I will do better Con có myself." cái sự But khiêm I never nhường put rất lớn. myself down, Bây so giờ I can see không trách that ai, có nghĩa là that's không trách người khác. uh, Con vẫn uh, có những cái trách móc người I khác. feel so proud of Nó myself, ít and I hơn say ngày that xưa is rất something nhiều. that I already do so Và khi mà con nhìn nhận người um, khác uh, một cách tiêu cực á, much thì better. nó không có And when I passionate, also nó không có nhiều cái đam mê như những ngày trước, là vì con vẫn học nhìn nó một cách nó toàn diện hơn, cái big picture. and it's also helping me when I look at Cái other nét hoa nó bị people. héo, mình Or nhớ even những cái though ân there's tình, cái cố gắng nỗ lực negative từ những người things, khác, thay vì những but cái I thiếu learn to sót của learn họ. Và mình cũng học tự the giải picture hóa trong more chính mình. whole. That I Tại vì also làm mới see, không có nghĩa là lúc nào the mình đến nói với người kia oh, positive and good things in other dù person. hurt It's me, not only đó focused là cái on bước the thứ bad ba thing and the mình chia negative sẻ với người things. khác là Mm. người có làm Instead cho of người đau, saying you hoặc là mình nói hurt ôi tôi xin me, lỗi tôi đã nói điều này làm điều đó. Mình phải làm mới với chính mình trước. uh, Tại vì nếu mình không làm mới được với chính mình á, những lời mình nói oh, bằng when you miệng say nó that, chỉ oh, I'm làm cho sorry tệ that đi I say thôi. that and I Và did mình sẽ that, lặp lại hậu but quả. that is if we Thành ra don't đối begin với con, anew cái within sự học một ourselves cách hay first, nhất and á, whatever we là say, làm and mới trong chính mình. it's Với just mình words. và với người khác trong It's chính not mình. sincere. Để dù cái hoàn So cảnh nó có when xấu, nó we có recognize our bất như ý như thế unskillfulness, nào đi nữa, we have to nhưng cái learn lần này to begin anew within hãy thấy ourselves được những cái first. tốt, những cái nỗ lực Mm, của chính mình và của người kia. Before Và we mình vẫn thấy express it rằng to nếu other có một cơ person. hội để hàn gắn, And we also con sẽ learn hàn gắn. to Nếu recognize, có một cơ the hội để beautiful quality, thương the yêu nhau positive in other cùng đến một person. cái trà And I sữa, always want không to phải rằng là triệt uh, để to đóng cửa hoàn to toàn. reconcile. Và And cái đó I đó, would nó do lý my do best to quan find trọng nhất any với chính mình. opportunity Tại to vì nếu cái reconcile tâm with mình other đóng lại, with không other thấy có cái person, khả and năng not to close our nào nữa, hearts to, đóng cửa hoàn toàn, because chính mình trở thành when cục if đá. uh, Chính mình we sẽ want to tiết ra close rất là nhiều cái ourselves, stress hormone, những we cái close nồng độ completely, we don't want căng to thẳng, open và anymore, chính mình and đem we lại vào trong ourselves chính mình. become a Con thử wall, nội tâm của mình, con người của mình nó and ngày càng we will harm sẽ ourselves because càng tối, khắc uh, nghiệt. Đó là we cái con become thấy được những a cái gì xảy very ra chung quanh con trong harsh thế giới thực. person, Con người trở thành and we ác become liệt, sick. cay độc, We là vì become mình không thấy được um, possibilities, những cái mở ra, những cái ân tình, những cái hữu ích because we don't have the opportunity và and có thể dành cho possibility chính mình, to dành cho mọi người. open and Trước tiên hãy nói to với chính mình. uh, Con thỉnh đại chúng cùng lắng nghe một tiếng chuông. this practice is first to save ourselves. I invite the Sangha to listen to another sound at the bell. Cái phần thứ ba của làm mới thì The bày third tỏ step niềm đau. is to express our Đó là hurts. it hurts. Bày tỏ niềm đau. To Lúc express a thầy đang hurt. cho tham vấn là Recently, một cô I gái, had an em own gái chỉ gần 30 tuổi, rất là consultation xinh đẹp. with a girl Và em ấy bảo với online, con là and she's I about feel so 30s. ugly.
and Bởi vì she shared with me that tôi cảm I thấy feel rất so là xấu ugly. xa, I feel xấu xí worthless. và tôi cảm thấy mình vô giá trị. Thì con I hỏi feel em ugly qua and I tiếng feel Việt khác, worthless. where And I did ask you her, learn to say that? where Think did you that about learn to yourself. say that and to think Con đã học that about yourself? đi qua những gì trong cuộc đời để có thể nghĩ về mình như vậy, nói với mình như vậy. Cho What do nên rằng là you khi mà cháu go through? How do you nói learn to tiếng say Anh that and thì to những see cái that lớp cousins, about yourself? những cái And đứa anh she said họ that when she was 5 8, tuổi 9 lớn years hơn cháu old, mấy đứa đó, um, nó dụ and cái đứa mình his đi cousins, đến một cái his nơi đó siblings, và nó lẩm uh, bẩm, nó làm bậy với đứa uh, nhỏ. Và một đứa anh họ 7 took tuổi lớn hơn nó nói với nó her như thế to này: a You are so deserted ugly. place and Anh abuse hãy thật her. sự, And then that's mày what he xấu said. xí lắm. You are Mày so may mắn ugly. là tao còn đụng vô mày. You are lucky that I touched you. Và đứa bé đó And that đã little girl tin điều đó, believes internalized it, that, and she internalized và nói với that chính mình: You are ugly. to say to herself, you are ugly. Thành ra những cái niềm đau của mình á, So như con chia sẻ our trước đây, hurts, có những người đã làm nên những niềm đau cho mình. like I shared earlier, Nhưng từ đó uh, mình đã làm someone cho chính mình might hurt us, đi lặp lại những lỗi but đó, những sai lầm đó we với chính become mình. uh, Và từ nạn a nhân person who mình hurts đã trở thành ourselves phạm nhân, because we mình đã trở bring thành in tiếp tục other people's những cái niềm đau đó. words. We Thành ra first và we những was cái a người mà victim, but khổ đau then á, we sẽ làm cho become người khác a khổ đau. person who hurts Tiếng Anh họ có ourselves. cái câu là hurt people, hurt people. Hurt people là những In người English, tổn thương. Hurt it people says that gây hurt tổn thương. people hurt Giết people. tổn thương, gây tổn thương. Hurt people, hurt people. Thành ra khi mà mình làm tổn thương, So when we hurt each other, mình làm khổ nhau, mình đè nặng nhau, we make each other đó là vì trong tim suffer mình còn có because những vết thương, inside of những us khổ there's đau. still wounds, still Từ từ, pains từ từ and hurts. gây ra And những tổn we đau learn khi mà mình làm slowly chi? Bởi not vì to những hurt gì đau ourselves, mình gây to cho nhau, create mình cũng suffering đang gây to cho chính mình. ourselves. Khi mà chúng ta nhìn nhau và thấy Because những cơ when we hội hurt để other chúng people, cái we mirror make other people neurons, suffer. những cái It gương is ở trong because mình we á, have a nó lot of activate. Thí dụ wounds như and hurts nếu đây Dũng cảm thấy con buồn, một and giọt nước mắt rơi, inside of us. chính những cái tế bào gương trong đại chúng nó cũng get activated, nó cũng, và trong chính Uh, mình you see, feel được, cảm nhận được when cái niềm I đau của feel người kia, sad mình and cảm my nhận được tear cái nỗi fall giận out, của người and kia, I'm sure sự that you hận thù also của người kia, feel trong chính cái niềm inside of đau của mình, you. nó Mm. cũng And that is the same activated, with nó cũng gọi là cái sự kích hoạt, nó cũng bị kích hoạt và mình cảm nhận with the cái đó with ở uh, trong chính mình. with Thành the ra khi mà anger mình gây khổ đau cho chính mình, uh, người khác and cũng cảm nhận được, suffer. và khi mà When mình we gây khổ đau suffer cho người khác, mình cũng cảm nhận được, and và cái đó nó we gây make nên ourselves suffer, other people những can cái also feel cây it. cú And when action other people suffer, we rất also feel lớn trong that. chính mình. Thành ra niềm đau, sự làm mới là một lần nữa mình quay về với chính mình, So to begin tôi anew xin and to lỗi, take care of tôi our xin lỗi Chúa hurts, về tất cả once niềm đau again, we tôi should tổn come back thương, to ourselves and tôi hại chính mình. to begin Trong anew lời with nói của ourselves những and gì to bạn take nói, care of our đó là một thứ suffering mình and our có thể làm hurts được. first. And that is Khi mà something that mình we đi can qua những do cái căng thẳng, những cái when we stress, go những cái trauma, through những cái sa sút tâm lý, stress, trauma. cái não bộ của mình, Our hệ thống brain, thần kinh, our dạ dày và neural phổi não của mình nó sẽ phản ứng. system Có 4 F. will react. Fight là mình đánh lại, flight There is là bỏ chạy,
Cái thứ ba là three freeze, ways: là mình đóng cứng lại, fight, mình xỉu fight, hoặc là fly, and đóng cứng freeze. lại. Và cái thứ tư là And the fawn, fourth mình is học chiều ý, chiều lòng người khác fawns. để mình được sống còn. We want Đó to là 4 cách. fawn Thì thường thường khi những others cái in order fawn to mà xảy be ra với những đứa safe, to trẻ, be thường thường là nó học, nó không đánh lại được. and Thành ra nó thường thường nó cố gắng nó bỏ chạy, that chạy is trốn, how không the có giữ young được, people không trốn được. the young people they learn how to deal with Ngay cái này con situation. ngoại con kể rằng là khi mà mẹ If con they can rời Quảng Ngãi để đi fight, vào Sài Gòn chỉ 16 tuổi thôi, they'll fight. để đi But làm, if they cannot fight, như là they đi ở will đợ cho người khác á, find để other gửi ways. tiền về, My để giúp my cho mẹ, để giúp cho gia đình. my Mẹ mother, con chạy xà bông, when she chạy trốn lại để was chi? Để dành dụm, young, thì and thay vì dùng xà bông she thì dùng cannot 2/3 tiền để lần tới mua về, để feed their dành lại. family, so Thì she cái left tiền and to đó go như to là the nó south bỏ đi, and to work để and khi sống to ở Quảng send Ngãi money chừng back nào to tốt lên, back khi nào home mẹ con sẽ đưa cái đó về để for cho my con, mother để to con take giữ care of về the được. family. Nhưng mà khi mà đi ở And đợ đó, cái ông chủ nhà, một trong những ông chủ nhà đó, m- ổng vô trong phòng my và mẹ mother con chui xuống cái works for giường a trên, family. vậy mà ổng cũng lấy cái cây gậy ổng đập rất khều ra cho mình. When she was in that Có nghĩa work là in that family, không chạy, không đánh lại um, được thì chạy trốn, when hướng she về was in her room, thì mình and her sẽ ngất the xỉu, hoặc là mình um, đơ ra, the cứng people, đơ ra đó. how to say, Và cái tâm của people, mình the nó giống như là nó trên trên cao á, nó nhìn the xuống, man of the nó family, không có cảm nhận được he sự đau entered đớn, her room, and then cái hành hạ của thân thể của mình. she hid herself under the bed, Out of but body then experience. that man tried to Đó hit là như her vậy. to Ở trong chúng ta for her to come out to sử so dụng. that Và he can fawning abuse có nghĩa rằng là mình học, her. mình So bị tội, she had mình to learn. vui If she vẻ, cannot nhưng fight, người can ngoan ghê lắm, ngoan fly, nghe then lắm. she will Để chi? learn Để to người đó không có fawn để ý tới mình, mm, không giận mình, không đánh mình, và mình and sẽ try to be chiều ý nice tất cả, nhưng mà mình không to còn the là other cái con người person, của mình nữa. to say yes and to do whatever they like, Và con thấy rằng that là they nó want. không những xảy ra khi mà những cái hoàn cảnh In khó order khăn to nó be xảy ra như vậy, safe. mà nó trở So that thành is một the cái four coping ways mechanism, that một people cái learn cái cách đối phó, mà nó trở to thành cái respond nhân to cách của con người của mình. situation, Có and nghĩa rằng because là ngày hôm nay chúng ta đã trở thành những người lớn, những cô chú, and somehow những it cô, become những bác, những our chú. Chúng ta có sự nghiệp, personality. chúng ta có gia đình, nhưng mà chúng ta Today, vẫn tiếp tục we cứ lúc nào are cũng as fight, a đánh lại, success lúc nào cũng argue, tìm cách person, tranh cãi, đấu tranh, but we hoặc là mình still luôn luôn uh, bỏ chạy trước khi mình thất bại, react hoặc là mình respond in that sống, in mình certain nói mình way, cười, nhưng fight mà mình or đông fly cứng từ bên or trong, freeze. mình không cảm We nhận. talk, Hoặc là mình luôn luôn we muốn chiều laugh, we lòng những talk, người khác, but hài lòng những inside người of khác, us, we feel nhưng mà mình hy sinh chính những cái gì mà freeze mình tin inside. vào. Mm. Or we try to Nó trở please other thành một people. cái thói quen rồi, một cái nhân cách con người rồi. There's no need for it. Không cần phải làm những điều đó, nhưng mình vẫn làm. Và có khi mình It's không become thấy our là mình làm personality, điều đó. even though it's not, Và đối với riêng it's no con need rất to do or to trân be quý like sự that, tu học. but it's Con become không bao our giờ personality, xem and we sự just tu học behave, we just là react một cái dĩ in nhiên, that way. take it for granted, So for không trân me, quý nó. I Là tại vì learn trong những năm tu học, con thấy được uh, những cái cách mà mình đã học sống còn, và con nhận diện được, và never con take. thở, con buông thư. Thay vì nói, vì làm, thay vì tư duy những điều đó, con thấy nó chỉ là những thói quen, những cái của ngày xưa, và con buông nó, buông nó, buông nó, để con có thể trở thành một con người. Dù người khác có nói gì về con đi nữa, con không để nó động chính mình. So over the years, I practice Nếu con đi ngang qua một to nhóm người recognize and to mà họ practice that không chào hỏi, không cười, I hoặc là won't họ be nói điều affected gì by other people mà con nghe, when I con pass gặng cái tên through của con a group nói or về a gì group of đó, thì people. thay vì nghĩ They ồ laugh, chắc người they đó ghét say, mình or vì nó hay they nói với mình
then I would đúng không? just Cái đó nó not take xảy it ra rất in thường xuyên, chắc because người it's cũng vậy very phải không? often that when we come Con theo pass dõi hơi thở through và a con có group of nghĩ mình people, and then đang when ở we hiện say giờ. when we heard Ngay cả my nếu những my người nói name, những điều and I không will hay come về back chính to mình, my breath, con and vẫn I will nhìn not mình be suy nghĩ allow có đúng myself hay không? to be Và nếu affected, con thấy to chính cái to tâm mình, become a cái đó victim nó không đúng, of what con sẽ people other people say, or không even để cái just my own tiếng nói con người nói perception. trở thành So cái I'm tiếng not nói của letting mình, myself không có to invite nó lại. to Và đối với con, uh, đó là từ bi. uh, to take in what Để people mình không phải say fight and all the internalize it, time. so that Có những giây phút, I những ngày giờ trong don't become ngày a của mình victim of the không cần phải situation. suy nghĩ những gì Mm. người khác nói, những người khác làm. There's Live your days life, hãy sống and cuộc đời của moments mình. that we don't Không have to cần think about không what other cần phải people fight, say, không what cần other phải flight, people không cần phải think trốn chạy. about Những cái ourselves. điều We đó don't need to cũng không cần phải fight, đông cứng ở bên to trong fly, vì những cái or điều to gì của người freeze khác because of nói what về mình, people think or mà say bạn about ourselves, đối xử với chính mình mà or không cần do. phải chiều lòng ai hết. And Thương là we vì also mình don't thương need chính to và vì mình please kính. anyone. Mình We love giao tiếp or we là vì respect mình kính, someone, nhưng or không we phải vì interact with we someone. try to It's just because we please want to do. somebody. It's not because we want to please Và nó cho anybody. mình một cái sự tự And trọng, it tôn gives trọng, không phải ourselves vì cái vị trí của um, mình, địa vị của mình trong xã self-respect. hội hay trong It's gia not đình, because of our nhưng position you have dignity in the community or in the because we society, listen to but we have the yourself and dignity. you trust. We learn about ourselves and we trust ourselves. Đó đối với con, đó là từ And bi, that, đó là for freedom me, is mà mỗi một con người compassion. đều có thể làm được That cho chính is mình freedom, và and giúp each one cho of cộng us đồng của mình we sẽ can vững do for chãi. ourselves and Con to help hãy other làm people, to help the young people. We bằng tư transmit duy, this bằng lời nói và hành động to để những người khác the young có một people đời lạc by hạnh phúc our trọn vẹn. action, our Thỉnh để Chúa way of thinking, so that we can help other people to learn. Please listen to Oneself the Bell. trong một cái kinh, một vài In one gọi là sutra, the four kinds of people, 4 loại người. um, Cái loại người the thứ four nhất kinds of people. là không có First kind of care, không có care, không people có quan tâm is you don't về care cái sự lành mạnh about của chính mình hay của người khác. their Those people who don't care about the well-being of themselves, of others. those people Không có who quan tâm. don't care about the well-being of Cái loại người themselves thứ hai là loại người of care, people. quan tâm And the well-being, second kind of cái gì people is tốt đẹp cho những người those khác, who care about the mà lại không well-being of care, quan tâm other về những people, gì tốt đẹp but cho not chính mình. care about the Và well-being thực sự rất là of nhiều người trong themselves. chúng ta làm như vậy. And in fact, there are many Kể cả people những vị chăm uh, sóc cho những uh, đứa con, đứa em của in mình. us here are this kind of people. Nói loại người thứ ba And the third care kind of about their own people well-being. is to Nói care thật about về their own well-being, nhưng mà không có care, but không they có don't thật care về người khác. about the Tự nhiên well-being of other people. Phật nói cái loại người thứ ba And the Buddha said that tốt the hơn third loại kind người of thứ nhất và person loại người thứ hai. is better than the first and the Mà tại second sao như vậy? Nghe nó cũng kinds giống of kinh Bụt lắm people. phải không? Nghe nó có It vẻ sounds đẹp, not like không phải đâu. Tại vì Buddhism. It sounds like selfish, khi but mà it's mình not like that. làm Because tất cả when cho những người we khác đó, do mà everything mình for không other biết chăm sóc people, chính mình á, but we don't know how thì to take sâu care of thẳm của mình nó ourselves, vẫn có một cái muốn công then nhận, inside of us muốn we have mình hy sinh still vì have the người khác để cứu desire chính mình. to be recognized. Hoặc là mình hy sinh Sacrifice for vì other người đó people không có biết ơn uh, mình.
But we Và em còn also một have điều nữa, that xin lỗi silent, we have the khi mà desire em nói inside to về be ý nghĩa của một người recognized and chị to be biết là con chỉ có một um, người chị này um, thôi, mà mm, con đã học chăm sóc em um, con ngay từ khi mẹ con còn sống. Từ lúc con 7 tuổi, con đã mm. học đi chợ. I, Ừm, when I em was young, when I was và 7 em years dẫn con old, đến trường, I already và learned how em to do còn học phí everything, từ 1 tới to 40. go to do to do shopping and to take care of Con rất là thương em con luôn. my younger brother, to help Con him không to giúp được em nhiều, shower. And until now, I nhưng con có still thể lắng nghe em con. love my brother a lot. I cannot do Con much luôn for thấy cái him, but I giá trị trong always em con và con giúp được em listens con. to my brothers and always recognize Nhưng mà vì nó sống cái cuộc the đời positive so hard, and good nó things cực quá, about mà himself. ở But Arizona he works so hard. 110 độ hard. mà nó Uh, liên tục một he ngày. works in Arizona. Mà nó đi sửa xe trong một Um, cái warehouse, một cái the garage weather rất is lớn, very và leo dưới um, nằm dưới gầm xe để sửa xe. um, Và cái bệnh tim của con bị challenges tụt vào năm there, năm tuổi and mà he không worked cứu được, 100 không chạy nổi hours a trên week, người, chỉ có and chạy túi thôi. Tại vì he's buổi sáng buổi trưa diabetic, em mệt, em làm but việc, he cái chỉ always uống cà phê he và hút didn't thuốc take lá good thôi. care of himself. Và He worked the bởi whole chính cái day and lý he này cannot eat năm much, nay du and he lịch một always ngày mà drink. em còn 6 tháng nữa And mới he đi, only thì bây giờ drink em and không có đáng smoke. chết nữa. Là And vì cái cuộc sống he nó had to quá take bươn in chải, nó khó khăn, và insulin, cái uh, bệnh không có biết chạy. inject Tại insulin sao con thấy rất every rõ day. là cái tư Uh, duy của em con nó đã bị he tệ. doesn't know how to take Em care of không phải là một himself. người I can see very đủ clearly phước that nhận ra. his Rất là tội lỗi. way of thinking Cái changed a cậu lot. bé, cái He người changed con trai almost rất là completely, lạc and I quan, feel rất dễ I cười, rất feel là hạnh phúc. so painful because Khổ he đau changed gì so nữa, bây giờ much. em con thay đổi I, nhiều, I even và not cái bệnh tim recognize him. rất là đáng He kể. was a Lần nào con nói wonderful chuyện với em young con man, đang nói vậy nè: but he becomes someone who's a "We very don't love bitter. each other like Mm. before anymore." Kể cho The chị very nghe là last không có time gần gũi với em như ngày xưa. saw him, and Nói rằng không có còn là thế. I said to him, I said that I know that we are not as close to each other as Nhưng mà em con nó không before, thay đổi chút and xíu my nào. tears Nhưng mà vì cái tư duy nó fell quá lố bời. out of my eyes. Um, I still love my brother as before, but his way of thinking is very negative now. It changed a lot. Và em con rất là pro Trump. And my brother Em biết rất là nhiều is người Việt ở very đây much cũng rất pro là pro Trump. Trump, I know many và tin tưởng cái Vietnamese ông Trump. Và chị em con pro rất Trump là and dễ have a cãi lot nhau of khi mà nói faith. chuyện trên điện thoại. Nó còn cố gắng, nó còn cố ý nói So, con nữa so, để nói về Trump, và con lại so, nói so em my and không có me and my close. brother Ổng đến sometimes nỗi talk đi about nhưng mà this, chị em mình cả and một cuộc hội thoại sometimes we argue over the dễ phone when we talk about this kind of không có gì political. có thể tách And bạch. then I said to him, I said that Trump come and Và tại go, sao con but nói như vậy? Tại vì our chúng ta phải học siblinghood chăm sóc lẫn nhau. is there's nothing can separate us. So the Tự third chăm kind sóc of lẫn person nhau have to learn to take care of themselves. mới hiểu được Taking thương care nhau of themselves, of oneself, is con not muốn em selfish. làm như vậy We á, have to take good nhưng mà care of con không ourselves làm in được. order Vì bao to nhiêu năm embrace kinh nghiệm, others and to. bao nhiêu cái ẩn tình, um, và vì con biết em con nó I khác. love my brother so much Nó because a khác lot of khác từ thing we went through a chính lot con nó muốn như together, vậy. and I know my brother changed a lot, Đó là but bài it's not học what thứ ba: he giữ wished người to, chính mình đi but trước. it's just because of the Và có situation. loại người So that từ is the loại người third thứ kind of ba, person. mình sẽ trở thành loại người thứ tư.
And from the Dần dần third kind of con sẽ person, biết we can biết chăm sóc learn to become và the những cái fourth người kind of biết thay person, những người that khác to nhớ rằng love điều and to tự take nhiên good care of sẽ ourselves, xảy and ra to love and to take nếu good care of other biết people, to đặt care con about người our khác own biết wellness, trân quý and to care không about dùng những the cái wellness of mà mình có others. hình hài So cảnh we thọ learn how to đặc water tính the flowers cũng là những in khó khăn trong cuộc ourselves, đời. Cảm um, ơn những cái to khó learn khăn, how những cái bất hạnh trong um, cuộc đời của to con. to Cảm ơn vì to đó, be vì nó grateful. làm cho con And trở thành con người của ngày hôm nay. and Nếu I như learned, con I cứ nghĩ practice ra to do that, so quá that nhiều it khó khăn, helps me có to thể make me to con help me sẽ to trở become a thành person một người today. dễ If I chỉ trích người khác, don't, nhưng if mà I didn't không learn nghĩ gì hết. Vì to thực sự những khó to khăn, do that, then những khó khăn I can những người be khác a lý do person who thật sự để is very con easily cảm to ơn những blame con and đã on other không people, bỏ con and to criticize other trong những people. cái hình hài này. So I feel Con sẽ thankful for my con rất mother là who may gave me mắn this có ngoại của body, con. this life. Ngoại của con I'm thì also hiện very giờ lucky to thì have my grandmother con chỉ mới có on my 12 mother's tuổi. side. Mm, Lúc đó con 12 tuổi và em của con 8 tuổi. my Lúc đó mother ngoại đã just nói rồi, uh, ngoại đã chăm sóc my con ngoại mother rồi. Kể từ my lúc ngoại grandmother vào trong Sài Gòn took care of us, và đến ngày myself and con my ngoại, brother, con được and con được uh, the time that an toàn. I was with my mother, Chính những cái I năm mà was con ở nhà, safe. con ở với mẹ con And để the time dì that I ghẻ của was mình not with my mother, nó có những cái with my thảm grandmother, họa but with my mother, nó đã xảy ra. and that was the Nhưng time that ngoại all the things that nói rằng happened. là I got abused, một and người phản bội và I ngoại get những and cái I giờ ngoại had a hay nói rằng trauma. It was the em time that I was with my mother, ngoại ngồi and yên when I was và with my grandmother, nằm she yên took very good care of of us. và ngoại kinh nghiệm She và ngoại cooked con for phải us, nói and một she ngày took nào care đó of us, and ngoại con học hết tất cả she từ câu hai also recite và từ đó ngoại có the học the the Việt kiều pray the những Buddhas, bài thơ 3.000 năm and tuổi thơ ngoại con she đã didn't go to học một school, thoáng but tính then lên trong she đầu. learned Nhưng mà khi mà nói với to ngoại viết read tên and ngoại chỉ cầm cái cây bút viết chữ, to viết cái chữ X thôi, and chế to qua chế lại. calculate. Mm, Nhưng mà bà ngoại đã dạy cho con về mm. tình thương, Uh, về sự có mặt. she taught Những me cái gương how mẫu. to love and Những how cái to lúc be ngoại không có present. thời gian á, ngoại con ngồi yên, When she has the ngoại con time, niệm Phật, she ngoại just con sits tụng, still and con to ngồi yên để kỷ niệm recite lịch the sử, sutra, không có đi to liên lạc với recite the ai hết. Buddha's name. Và ngoại con ngồi She didn't yên. go to talk to people, to the neighbor. Đó là một cái gương sáng cho She con liked to sit still, trở thành and người tốt, she người was a sang mirror. với đại chúng She sinh for hoạt me to learn. những giờ Mm. riêng mình ngồi yên, mình đọc I sách, mình đọc thư, I mình viết lách, mình làm những come nó hữu to ích cho the chúng sinh Sangha's và activities, cho thăm but vấn when I ông. have the personal time, then I will sit in my room Rồi to những study, người trẻ uh, to to khi đến đây to sit và có đôi still lúc con chia sẻ and to give đó là những người ta huy động consultation tuy là một người for không có học people. nhưng lại là một người thầy vĩ đại cho chúng And con, this is một người what I thấu hiểu learned, how I learned và con from my rất may mắn grandmother. có She's một not a thầy teacher, sư ông Pháp. but Và có một she lần taught thầy nói me với con vậy so nè, many thầy nói uh, với con valuable thầy things. cũng là And Bồ I'm Tát also con nhớ. lucky to have my teacher Thai Xiong. Và con rất là sung Thai said sướng to me, said that khi thầy I nói am also your thầy đã grandmother. sống, And I was thầy so happy thầy là cha, người when cha Thai không said chưa that. từng có. Um, Thầy là mẹ, Thai thầy is my yêu thương, thầy ôm uh, ấp. my father, Thầy because cũng I là never cha had của con, my father. tại vì Thai is also my mother. bao nhiêu năm Um, con được theo and thầy. Thai is also my grandmother. Có nhiều Many khi những cái years thầy của I sư ông followed Thai. I had sẽ khen an người này khen người kia opportunity to be with Thai, và to khen sư ông, follow Thai. thầy hay quá, thầy hay quá. And Thầy sẽ sometimes mỉm cười và thầy nói chuyện rất là hay. we make a Con chưa comments bao giờ about nghe sư ông nói xấu each thầy. other's, or even just say that, oh, Thai is wonderful, Thai is Và những great, lúc khi mà and Thai con just nghĩ không hay smile về một người khác, and con change ấy không bao giờ the trách người topic. khác. Thai Do never ông luôn talk luôn có sự about không thèm. about
talk và cũng negatively như about các other nhà thông people. điệp đó, And whenever họ I nói thầy giúp con, have the con I không nói xấu I về chính mình, I recognize hiểu không? myself saying Vậy không họ negative không negatively about bị someone. sốc người I khác, always feel thường là họ ashamed because and I yếu đuối, never said thường something họ không negative biết nói about những lời anyone. làm đau lòng mình, Mm. nhưng mà vẫn thấy được những cái điều tốt So đẹp I always trong remind họ myself and để learn to see phản ứng the lại. good Đó là qualities in nguyện other, của even những though người khác, they have, những người they đồng have nghiệp của họ, họ unskillfulness. sẽ nói rõ And những điều của mình, I và khi always họ learn to look tự thưởng, đó là tình uh, yêu. get the Và điều the này the con muốn positive được thing in chia them, sẻ với đại chúng. and whatever that Khi is not họ some positive không and muốn negative làm in lỗi them, that's their karma, and I don't want họ to biết bring chính mình, their karma to nỗi become đau my karma. nẻo vào tự tâm. And that to me that Việc đi is ra những begin khó anew. khăn trong chính mình á, And they đi say ra những that cái khó khăn trong chính mình để the way out is thực sự depends nẻo vào on tự tâm, the thành way đạt trong in. chính mình, nó sẽ cần thời gian, không có thể làm một cách dễ dàng được. And it needs time. What you Và bring sự into thật này mình cũng cần nhận thức trong chính you, mình, uh, um, it và needs time to khi có một cơ for hội it luôn luôn giữ cái to ý come muốn của out. mình để khi cơ hội đến mình không Whenever có you hối had the tiếc. opportunity, Nếu always mình keep không that có hứa hẹn với những opportunity người khác to bằng lời begin nói, anew. mình vẫn có thể làm được Um, bằng tư and duy, if you cannot bằng những do sự begin thay anew đổi with của others nhìn nhận, um, with nhìn lại của words, chính mình. uh, you still have the Và opportunity to begin trong năm mới anew này, with your own con đã way of làm được thinking với rất within nhiều yourself. người And this way of rõ beginning ràng. anew, I practice Khi mà with, họ ai with có many cùng people, trong chung especially during the con, the periods hình như là bác of con dying. đi với con I vào nhà remember thương yêu, when Bác Thọ, when he was và dying, Sister Trúc Nghiem vợ bác bác came Hải with và me to các cụ đứng to the xuống chúc thọ, hospital to the và bác and Thọ Bác Hải, đã so Bác Thọ's nói những wife, lời thương yêu, biết and ơn và xin lỗi his đối với vợ của mình children. và từng So đứa con. Bác Thọ was Đó là mầu nhiệm. Trước đó saying mình không có biết loving là có words nên and ngừng lại cái express khóa dạy hay không, vì lúc his đó mình còn trẻ regret to his wife and his không nói. children. Nhưng So sau buổi at that thọ, time, gia đình the Sangha wasn't. quyết định I'm sorry, nhẹ the nhàng family wasn't sure không có tiếp tục if they will chở bác Thọ ra. let him continue his life Con or Cúc ở đây, con to đã decide gắn bó với lại con uh, to stop để all về. their Chỉ có bố mẹ tôi bắt life đi làm support so thọ, that he can go và mình peacefully, but không they biết didn't know how những to gì do. But then after cụ that thể. time, of beginning anew, Cô đến then the đây Sangha feel at cho một ease giới năm mới and bình an, peaceful about the không mầu decision nhiệm of mà để cho quê helping him hương to go được bình naturally and an. peacefully. Và cũng làm And mới there's also gia đình mình. another Cảm ơn cô. experience that with Kukuk. Con Kukuk is here in this nói những retreat, cái lời ân and cần, when những his lời xin son lỗi với nhau mm, ngay trên giường bệnh nhà also thương. had cancer, Và and vì sự ủng I hộ, was there Cúc đã nói với con của mình, witnessing, con mẹ à, con and còn có they thiếu, con đã Kukuk hơn was able cha to mẹ, say these sẽ luôn words hiện diện chăm sóc uh, mẹ to him at con của his mình. bed, that Mẹ I sẽ luôn ở đây thank you, son. I will take care of và tuy là em good bị care of ung myself thư and nó your đụng đến siblings. thở không được, tại vì I mình allow you khi to mà mình go. chứng kiến rất là khổ, Um, nhưng em không có dằn vặt. so Vũ, as Kukuk's son, Những người trong normally hoài bão có sự sống, và normally cha when mẹ people have a lung cancer, they have a lot of họ pain. But mới he was not in pain a với lot nhau. because he had Cha his và faith mẹ on the three và như jewels, vậy and the family has đó a là điều practice. gia đình So he was able đã to thực tập làm be mới trong nhà peaceful thương hoặc and và not có endure một lần so còn làm much mới on pain, Zoom nữa, and to go làm peacefully. mới on Zoom. And there was another time that Và I cha mẹ helped và cô chú a family ai on Zoom. cô trong cô mà
Cô Hạnh, she was in coma, and her husband and her son uh, uh, practice to say loving words and to begin anew. Uh, uh, and then the sang and the Sangha also support by changing the brown clothes for her, and she was able to go peacefully after the begin anew. So I hope that yeah, all of you here will be able to practice to begin anew, so that you can support yourself and to support your loved one. I practice being anew for myself, and I can also help my brothers, my brother, my own brother. So especially during the dying time, we can help ourselves and also helping the dying person, our loved one, to go easily and peacefully. They don't have to carry any burden on in their hearts. We can also begin anew with Mother Earth when we practice walking meditation. Thầy said that when we walk on the earth, we walk like kissing the Mother Earth, and we can express our regret to Mother Earth for being unskillful, for some time that we are not mindful to harm Mother Earth. Even at Deer Park, we also use a lot of like plastic bag, and I feel sometimes I feel so bad. I feel sorry because I still and also contribute into harming Mother Earth. Um, so whenever I have to buy something to use something, I would consider, how what to use and how to use. Instead of using plastic, then we'll use paper. Mm, So the practice of beginning anew, we can also practice all these 4 steps to Mother Earth. And I also want to take this opportunity to begin anew with the Sangha. I know that over the years, I often remind many of you of the practice of noble silence. Mm, Last year, we have the coffee shop just in the camping ground, and it was a 5:20. I came up here for this morning sitting meditation, and then there's a group of the uncles. Mm, I saw a group of of the uncles sitting there and talking, and they all I remember saying that my teachers. So I came and I first expressed my apology to to the uncles, and then I said that I'm sorry. You are all Dharma teachers, but you don't practice. And I feel so sad. But this year, already been 2 days, and it was very quiet in the morning. Um, and also sometimes,
và có khi cũng có cảm xúc thiệt, nhưng mà con xin sám hối và con So mong có thời I là want to take this biết ơn Chúa opportunity các to em begin anew, đã to say sorry phản for cảm, đã those có những time that chỉnh I sửa remind để đặng you. cho thư viện được Mm. trang nghiêm. Con And I xin also thank you for your thì practice đặc biệt to được là làm chứng ngày take hôm nay để uh, bao giới trẻ, to bao make nhiêu người có thể đến the sangha, mà the monastery nhập become dần more một cách rất là nhẹ beautiful and nhàng và peaceful. nhẹ nhàng. And also it Khi had hết thời gian helped con to xin cảm ơn đại chúng. make Con this place to be a tiếp refuge for nối many, sau many rất là đẹp. young people. And it's time now. And I would like to thank all of you for your practice to Dạ rồi, continue trước khi Thai con quên, beautifully. có cuốn sách Áo Vách Núi cô Thủy Đỗ và một nhóm quý chú quý cô từ Việt Nam qua rất And là I also want rộng to lượng share ngày hôm that qua. there's a book Số sách uh, còn lại that thì Cô con Thủy xin and cúng some dường others cho những vị mà chưa friends có bring sách over này hoặc from là muốn thành sách. Vietnam. Và nếu quý vị muốn And I would để like giúp thư to viện offer sử this dụng book to thì any one có of you who thể haven't got cúng this book dường yet để sửa for đường. free. But Có if thể you là would những like cuốn sách to ở make a dưới đó donation for Dear Park to prepare roads, or then you also feel free to make a donation to the donation box at the in the here. con thỉnh đại chúng cùng nhau tận hưởng 3 tiếng chuông thở với Um, thầy. I'd like to invite the Sangha to Ngồi với enjoy thầy. 3 sounds of the bell and to breathe with Thai, to sit with Thai.